안녕하세요. 레이키 마스터 루시입니다. 오늘 제가 준비한 레이키 세션은 축복을 받는 레이키입니다. 여태까지 우리 비판, 내면에 억눌린 감정이나 트라우마나 이런 것들을 많이 주제로 다뤘는데, 오늘은 그냥 정말로 선물을 받는 것처럼 신의 축복과 사랑을 받는 레이키를 쉬어가는 느낌으로 해보겠습니다. 사실 우리는 매 순간 신의 사랑을 받고 있습니다. 우리가 하는 모든 행동, 말, 속으로만 하는 생각 하나하나까지도 사실 다 신은 우리 곁에서 지켜보고 듣고 있어요. 그리고 신은 우리를 도와줄 수 있지만 항상 자유의지를 존중하기 때문에 우리가 먼저 요청하거나 도움을 청하지 않으면 나서서 우리에게 먼저 개입할 수가 없습니다. 그래서 여러분이 이러한 신의 사랑을 내가 받고 있다는 것을 느낄 수 있는 가장 좋은 방법은 사랑한다고 이야기를 하는 것이에요. 여기서 얘기하는 신은 이 모든 세상을 주관하는 전지전능한 가장 높은 권능, 큰 힘을 뜻합니다. 저는 이 힘이 하나님이라고 생각을 하고요. 그리고 그 하나님, 그 커다란 힘, 그 가장 높은 권능에 따라 우리를 도와주는 존재들을 상승 마스터들이라고 저는 생각을 하고 있어요. 그래서 이 상승 마스터들 또한 각자 잘하는 특성을 가지고 있고 그 특성을 통해서 우리를 도와주는 역할을 맡고 있습니다. 그래서 이러한 신성한 존재들, 깨달음을 얻은 그런 높은 의식의 존재들에게 우리가 사랑한다고 이야기를 하면 즉각적으로 우리에게 더 큰 사랑과 축복을 돌려줄 수가 있어요. 제가 지금부터 하나님과 상승 마스터 분들을 소환할 거고요. 이 세션에 사랑한다고 이야기를 하면서 소환을 하고 한번 제가 소환할 때 즉각적으로 어떤 느낌이 드는지 느껴보시면 좋을 것 같고요. 그리고 제가 언급하지 않은 상승 마스터들도 굉장히 많습니다. 사실 레이키 마스터 또한 정말로 신의 높은 뜻에 따라 일을 한다면 이러한 영적 가이드의 일원에 속할 수가 있습니다. 그러면 저를 따라서 사랑한다고 한번 이야기를 해보시면 좋을 것 같아요. 하나님 사랑합니다. 예수님 사랑합니다. 성 프란치스코님 사랑합니다. 관세음보살님 사랑합니다. 세인트 저메인님 사랑합니다. 바이올렛 타라님 사랑합니다. 미카엘 대천사님 사랑합니다. 성모 마리아님 사랑합니다. 제가 언급하지 않은 저희를 도와주시는 모든 상승 마스터님들 너무너무 사랑합니다. 그리고 이 세션을 보고 계신 여러분들 사랑합니다. 사랑이 넘치는 게 느껴지나요? 그러면 지금부터 이 사랑을 담은 레이키를 보내드리도록 하겠습니다. 이제 편한 자세를 취하시고 눈을 감고 몸에 집중하시면서 레이키를 받아주시면 됩니다.
레이키 세션을 잘 마쳤습니다. 저는 오늘은 좀 이렇게 사랑받으면서 좀 행복하고 기쁘고 막 이런 느낌을 사실 예상했거든요. 근데 이 사랑이 너무 감동적이어서 눈물이 났어요. 아마 이 세션 받으면서 우시는 분들 많을 것 같아요. 우시는 모습이 보였거든요. 이 너무 나를 그냥 있는 그대로 조건 없이 사랑해주는 이 사랑이 너무 따뜻하고 너무 감사해서 눈물 흘리시는 게 보였어요. 저도 눈물이 났고, 그리고 이렇게 우리는 사실 조건 없는 사랑을 받고 있는데 사실 가슴에서 내가 나에 대해서 용납하지 못한 부분, 내가 나에 대해서 용서하지 못하는 부분이 그 사랑을 가로막고 있는 게 느껴졌거든요. 그래서 가슴으로 굉장히 많이 흐르고 그런 신의 사랑이 여러분의 가슴 속에 그렇게 이제 내가 이렇게 꼭 쥐고 놓지 못한 그런 용납할 수 없는 나의 그런 부분들 그쪽으로 흘러서 그것들을 방출해 주는 게 느껴졌습니다. 그래서 그런 이제 사랑을 느끼면서 너무 울컥했고요. 너무 감사했고요. 그리고 또 한편으로는 가슴이 아팠고, 우리가 이렇게 스스로 아파하고 슬퍼하고 힘들어하고 이런 것들을 상승 마스터들도 다 같이 공감하고 느끼고 마음 아파해주고 이런 게 같이 느껴졌어요. 그래서 너무너무 감사했고, 저도 인간인지라 제가 그동안 용납하지 못했던 그런 저의 모습, 또 그런 제 모습이 투영된 사람들의 모습을 제가 수용하고 용서하지 못했던 그런 부분들이 있었는데, 그 부분들로 레이키가 많이 흐르면서 다 연민으로 받아들이게 되는 느낌이 들었어요. 여태까지 사람들이 어떤 잘못을 했건 실수를 했건 그것에 상관없이 그냥 그 사람의 신성한 본성 자체로 너무 아름답고 소중한 사람이고 사랑한다는 마음이 샘솟는 게 느껴져서 네, 저도 너무 홀리한, 너무 감사한 그런 세션이었던 것 같습니다. 네, 그래서 여러분들은 이 세션 어떻게 체험하셨는지 궁금한데 댓글로 남겨주시면 감사하겠고요. 다음에 또 좋은 주제 레이키 세션으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 영상 좋으셨으면 좋아요, 댓글, 구독, 알림 설정 다 해주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음에 또 봐요. 안녕.